Good. Welcome, everybody. Good morning to you. Bem-vindos todo mundo, né? E bom dia para todos. So in this series of talks, we're looking at the three characteristics of existence and their associated gateways to liberation. Nesta série de apresentações, estamos contemplando as três características da existência condicionada e seus associados portões de entrada. And in the previous sessions, I've mentioned that to make the transition from a particular characteristic of existence to its associated gateway, we need to develop particular qualities of mind in meditation and in everyday life. Mencionei na primeira palestra dessa série que para fazer a transição das características da existência condicionada para seus associados portões de entrada, precisamos desenvolver qualidades mentais específicas na meditação e na vida cotidiana. So to make the transition from the characteristic of impermanence to the signless gateway to liberation, we need clarity of mind. Para passar da impermanência para o portão ausente de rótulos, precisamos de clareza mental. From the characteristic of unsatisfactoriness to the wishless gateway, we need sensitivity of mind. Da insatisfação para o portão livre de anseios, precisamos de sensibilidade mental. And to make the transition from the characteristic of insubstantiality to the gateway of emptiness, we need openness of mind. E para passar da insubstancialidade para o portão da vacuidade, precisamos de abertura mental. And these qualities of clarity, of sensitivity, and openness work together. E essas qualidades de clareza, sensibilidade e abertura interagem em conjunto. So in particular, openness to other individuals and the difficulties they face in life is an important part of the practice of openness. A abertura para outros indivíduos, por exemplo, e as dificuldades que eles encaram na vida é uma parte importante da prática de abertura. And that quality of openness combines with the quality of sensitivity in order for us to fully appreciate other people's suffering with compassion. E essa abertura combina com a sensibilidade para que possamos apreciar plenamente o sofrimento de outras pessoas com compaixão. So the American Buddhist Andrew Olendzki adds that we often ignore how our actions can inflict suffering upon others. O budista Andrew Olendzki acrescenta que muitas vezes ignoramos como nossas ações podem impactar nos outros, criando sofrimento neles. So he writes this. Então ele escreve assim: When a resource I consume runs out and I am left wanting more, there is indeed some moment of personal psychological disappointment before I successfully grasp for another helping. Quando recurso que eu consumo se esgota, eu fico querendo mais. Há de fato algum momento de desapontamento psicológico pessoal antes de eu conseguir agarrar com uma mais porção daquele recurso. But there is also a price being paid somewhere, unseen by me, by someone struggling to provide that resource, and he or she may not be doing so freely, safely, or fairly.
Mas há também preço a ser pago em algum lugar, não visto por mim, por alguém que luta para fornecer esse recurso, e ele ou ela pode não estar fazendo isso de forma livre, segura ou justa. And when I turn away from reports of others in pain or need, because paying attention to their details of their situation is a source of unpleasant feelings for me, there is a moment of being uncomfortable before I am able to fasten my mind upon something more pleasant. Prestar atenção aos detalhes de relatos de outras pessoas sofrendo ou sem recursos é uma fonte de sentimentos desagradáveis para mim. E quando me afasto das situações delas, há um momento de desconforto antes que eu seja capaz de fixar minha mente em algo mais agradável. But the suffering of the other remains and likely deepens because of my inattention. Mas o sofrimento da outra permanece e provavelmente se aprofunda por causa da minha desatenção. And Owensky goes on, E ele continua, dukkha does not only mean that we feel unhappy some of the time. dukkha não significa apenas que nós sentimos infelizes de vez em quando. It also means that many of the things we do cause other people to suffer. Significa também que muitas das coisas que fazemos causam sofrimento a outras pessoas também. When our actions or our inactions are tainted with various shades of greed, hatred, and delusion, they cause real harm. Quando as ações, quando as ações ou inações são manchadas com várias tonalidades de ganância, ódio e ilusão, elas causam danos reais. We live in a thoroughly interdependent world, so one's own happiness cannot be built successfully upon the suffering of others. Em mundo completamente interdependente, que nem nosso, a própria felicidade não consegue ser realmente construída sob o sofrimento dos outros. So Olendzki is emphasizing to us that we live in a thoroughly interdependent world. Olendzki está enfatizando que vivemos em mundo completamente interdependente. No one exists completely independently. Ninguém existe de forma completamente independente. No one is totally immune to the actions of others. Ninguém é totalmente imune às ações dos outros. And this principle can be extended to all beings and to all of nature. E este princípio pode ser estendido a todos os seres e a todos os seres da natureza. But we don't see this. Mas nós não enxergamos isso. We lack clarity. We lack awareness of the effects of our actions. Falta em nós clareza, consciência dos efeitos das nossas ações. So this is an important aspect of insubstantiality, or Anatman, the third characteristic of conditioned existence. Este é aspecto importante da insubstancialidade ou Anatman, a terceira característica da existência condicionada. When we say that things are insubstantial, we mean that they do not exist in their own right, completely independent of anything else. Quando dizemos que as coisas são insubstanciais, queremos dizer que não existem independentemente de todo o resto, completamente independentes de qualquer outra coisa. Everything is interconnected.
tudo está interconectado. Yeah. So I just want to take a step back and look at a detailed examination of the meaning of the Buddha's teaching of Anatman, which I translate as insubstantiality. Então, quero trazer um pouco de perspectiva aqui e primeiro agora refletir sobre o significado mais detalhado dos ensinamentos do Buda sobre Anatman, que traduz como insubstancialidade. This is important because the Buddha taught Anatman in a very specific set of circumstances. É muito importante porque esse ensinamento que o Buda ensinou, do Anatman, foi transmitido em circunstâncias específicas. Yeah. At the time of the Buddha, a dominant teaching came from the Upanishads, scriptures taught by Brahmins and associated with the origins of Hinduism. Na época do Buda, ensinamento dominante veio dos Upanishads, escrituras ensinadas por Brahmins e associadas às origens do hinduísmo. The Upanishads said that there is an essence of the self that is fixed and immortal, and that essence is called Atman. Os Upanishads disseram que existe uma essência do eu que é fixa e imortal, e essa essência é chamada de Atman. And in contrast, the Buddha taught this. E em contraste, o Buda ensinou assim: there is nothing in our experience that has a fixed and independent or separate self-nature. Não existe nada em nossa experiência que tenha uma autonatureza fixa e independente ou separada. The Buddha taught that everything in our experience exists in dependence upon conditions which are impermanent and always changing. O Buda ensinou que tudo em nossa experiência existe na dependência de condições que são impermanentes e sempre em mudança. There is no essence of anything, including the human being, that is fixed and separate and immortal. Não há essência que seja fixa e separada e imortal em nada, nem no ser humano. So this is the central teaching of the Buddha, pratitya samutpada, dependent origination or conditionality. Este é o ensinamento central do Buda, pratitya samutpada, né? Originação dependente ou condicionalidade. So the Buddha asks us to examine our experience to see whether what he teaches is true or untrue, and what the Upanishads teach is true or untrue. O Buda nos pede que examinemos nossa experiência para ver se o que ele ensina é verdade ou falsa, e o que os Upanishads ensinam, se é verdade ou falso. It's very interesting. The Buddha never asks us to accept everything he teaches on faith or just because he says it. He always asks us to test what he teaches in our own experience. É curioso porque o Buda nunca transmitiu ensinamento sem pedir à pessoa a testar aquilo. Ele nunca pediu a aceitar em tipo de fé ingênua. So the Buddha argues that if the self of Atman, as taught by the Brahmins, really existed, it would have three qualities. Então, o Buda argumenta que se o eu dos Upanishads, do Atman, como afirmado pelos Brahmanes, realmente existisse, ele teria três qualidades. First, it would not lead to suffering, to dukkha. Em primeiro lugar, ele não levaria ao sofrimento, ou dukkha. Second, it would be under your complete control.
Segundo, estaria sobre seu controle total. And it would be permanent. E terceiro, seria permanente. So if the self of Atman, as taught by the Brahmins, existed, it would exist completely independently of anything else, immune to external influences, and therefore free of suffering, and it would be eternal and unchanging. Se esse eu de Atman existisse, ele existiria completamente independente de qualquer outra coisa, imune a influências externas e, portanto, livre de sofrimento e seria eterno e imutável. So the Buddha asks us to search everywhere in your personal experience to see if you could find Atman, the self of the Upanishads. O Buda argumenta ainda que se você procurar em toda a parte da sua experiência pessoal, você não encontrará Atman, ou eu dos Upanishads. And he tells us, if you examine everything in your experience, your body and sense experiences, feelings of pleasantness and unpleasantness, perceptions, ideas, thoughts, actions, and consciousness, you will find nothing that is permanent, nothing that is under your complete control, and nothing that is not conducive to suffering. Se você examinar todo em sua experiência, o Buda diz, suas experiências corporais e sensoriais, sensações de prazer e desconforto, percepções, ideias, pensamentos, ações e consciência, você não encontrará nada que seja permanente, nada que seja sob seu controle completo, e nada que não seja propício ao sofrimento. So, does this mean then that we do not exist, that we are an illusion? Isto significa então que nós não existimos, que nós somos uma ilusão? If there is no self, no Atman, does it mean we are an illusion? Se não existe eu ou Atman, será que nós somos meramente uma ilusão? No, it doesn't mean that, because the person exists. And I'll explain what I mean by the person now. The person exists. Ou esse não é o caso em budismo, porque a pessoa existe. Eu vou explicar agora o que eu quero dizer com essa frase. A pessoa existe. So a person consists of all of the different aspects of experience that flow through time, bound together in a dynamic bundle. Uma pessoa consiste nos diferentes aspectos da experiência que fluem através do tempo, unidos em tipo de pacote dinâmico. This dynamic bundle flows through time in dependence upon conditions, including, crucially, our volitions, our karmic choices, and their consequences. Este pacote dinâmico flui através do tempo em dependência das condições, incluindo crucialmente nossas volições, nossas escolhas kármicas e suas consequências. So each person is a unique flowing bundle of the different aspects of experience. There is continual change, but there is also a recognizable continuity of some kind. Cada pessoa é pacote único que flui através de diferentes aspectos da experiência. Há uma mudança contínua, mas há também uma continuidade reconhecível. But an unchanging element, an essence, the real me, a self in the sense of the Hindu version of Atman, is simply non-existent. Porém, dentro desse pacote dinâmico, elemento imutável, uma essência, verdadeiro eu,
eu no sentido de Atman, no concepção hindu, é simplesmente inexistente. But again, there is a person. Mais uma vez, existe uma pessoa. So the British Buddhist Studies specialist Paul Williams writes this. Então, Paul Williams, o escritor e estudioso do Reino Unido, escreve assim: The Buddha wanted to deny a particular sort of thing, a self or Atman, which he saw as being at the root of the suffering of those who are unenlightened. o Buda parece ter querido negar tipo particular de coisa, eu, ou Atman, que ele via como estando na raiz do sofrimento daqueles que não são iluminados. He did not want to deny the existence of persons. Ele não queria negar a existência de pessoas. He was not stating the absurdity that you and me and he himself simply do not exist, and we would all be better off realizing this. Ele não estava afirmando o absurdo de que você e eu e ele mesmo simplesmente não existimos, e seria melhor se todos nós demos conta disso. Persons exist, but as nothing more than practical ways of speaking about psychophysical bundles. As pessoas existem, mas como nada mais do que formas práticas de falar de pacotes psicofísicos. Now, I'm stressing all this because I think we must be very careful when we start to talk about things like no self or the self is an illusion. We have to be very careful with that. Estou enfatizando isto porque acho que devemos ter muito cuidado quando falamos de eu que não existe ou do eu como uma ilusão. The Buddha taught an Atman, not Atman. O Buda ensinava Anatman, não Atman. He was denying the existence of a very particular and limited kind of self. Ele estava ensinando e negando a existência de tipo muito específico e limitado de eu. He was simply saying there is no fixed or unchanging or separate self. There is no fixed, unchanging, and separate self. Ele estava simplesmente dizendo que não existe eu que seja fixo, imutável e separado. Fixo, imutável e separado. Isso não existe. So yes, the idea that there is a fixed and separate self is an illusion. Sim, a ideia que existe eu fixo e separado é uma ilusão. But it's risky to go beyond that statement to saying that the self or the person in any sense is an illusion. Mas é arriscado ir além dessa afirmação para dizer que o eu, em qualquer sentido, é uma ilusão. So the danger is this. Então, o perigo é assim. When someone says that the self is an illusion, it's easy to conclude that nothing exists where we mistakenly believe there to be a self. Quando alguém diz que o eu é uma ilusão, é fácil concluir que não existe nada onde erroneamente acreditamos que existe eu. But something does exist there. Mas algo existe lá. A person exists there, an ever-changing flow of psychophysical experience. Uma pessoa existe lá, fluxo de experiência psicofísica em constante mudança. Another way you might put this is that it's not that a self of any kind does not exist. It is just that the self is as impermanent, interdependent, and selfless as everything else.
Uma outra maneira de dizer isso é que não é que eu não existe, é apenas que o eu é tão impermanente, interdependente e sem essência fixa, assim como todo o resto. Yeah. So the Buddha taught about there being a person and a very different kind of self to the self or Atman of Hinduism. Então, o Buda ensinava que existe uma pessoa e um eu bem diferentes do que hinduísmo ensinava na forma de um eu fixo. And this concept of the self or person is open to change and growth. E essa visão do eu em budismo está aberta à mudança e ao crescimento. This kind of self or person can grow and change and develop in ways that presently might be quite unthinkable to us. E uma pessoa com esse tipo de eu, né, pode crescer e mudar e se desenvolver de maneiras que atualmente podem ser impensáveis. Yeah. So the Buddha's teaching of Anatman is an important part of the Buddha's teaching on Pratitya-Samutpada, on conditionality. Os ensinamentos do Buda sobre Anatman são uma parte super importante do ensinamento da Pratitya-Samutpada. So Pratitya-Samutpada is often described as the core teaching of the Buddha. Pratitya-Samutpada é frequentemente descrito como o ensinamento central do Buda. In its most succinct form, in its shortest form, it can be found in this statement by the Buddha. Em sua forma mais sucinta, ela pode ser encontrada em uma declaração incisiva do Buda. This being that becomes, with the arising of this, that arises. This not being, that does not become. With the ceasing of this, that ceases. Quando este existe, aquele acabe ganhando existência. Na dependência do surgimento destes, aquele acaba surgindo. Quando este não existe mais, aquele não consegue existir mais. Na dependência de que este cessa de existir, aquele deixa de surgir. So what does this mean? Então, o que isso significa? It means that all phenomena arise and pass away interdependently. O que isso significa? Todos os fenômenos surgem e passam de forma interdependente. This is a law of nature. It's the way things work. Esta é uma lei da natureza. É a forma como as coisas funcionam. In fact, there is no such thing as a thing. De fato, não existe tal coisa como uma coisa. Everything is a part of a ceaseless, changing flow of conditions. Cada coisa é uma parte de um fluxo incessante e mutável de condições. This characteristic of insubstantiality, that nothing exists by itself, that everything exists in dependence upon conditions, operates everywhere we look and experience, including in nature. Esta característica de insubstancialidade, de que nada existe por si só, de que tudo existe em independência das condições, opera em todos os lugares que olhamos e experimentamos, inclusive na natureza. So let me give you an example from nature. Então, deixe-me dar para vocês um exemplo da natureza. And in English, this example is known as the so-called wood wide web. E o exemplo a gente pode chamar a rede mundial de madeira. So science journalist Hassan Chowdhury tells us that the term wood wide web, first popularized by the journal Nature, has come to describe
the complex mass of interactions between trees and their microbial counterparts underneath the soil. O jornalista científico Hassan Chowdhury nos diz que o termo rede mundial de madeira, popularizado pela primeira vez pela revista Nature, passou a descrever a complexa massa de interações entre as árvores e suas contrapartidas microbianas sob o solo. So it might seem to us that trees are incredibly self-sufficient and independent things. Pode parecer que as árvores são o epítome de autossuficiência e independência. But in fact, anchored to trees everywhere, and therefore forming them into an interdependent superorganism, is a very intimate relationship between the tree roots and microbes in the soil called mycorrhizal fungi. Enfim, mesmo assim, ancorada às árvores e às florestas em todos os lugares, existe uma relação muito íntima entre as raízes das árvores e os micróbios chamados fungos micorrízicos, portanto formando-as em um superorganismo interdependente. Okay. So you talked there about the relationship between the tree roots and the microbes. Okay. So at one time it was thought that these fungi were always harmful to trees. Antes se pensava que os fungos micorrízicos eram sempre prejudiciais às árvores. But it's now known that they can have a mutual bond or connection with tree roots, providing an interdependent symbiotic connection from which both parties, the fungi and the trees, benefit. Mas agora se sabem que eles têm uma ligação mútua com as raízes das árvores, proporcionando uma conexão interdependente e simbiótica da qual ambas as partes se beneficiam. So each provides something that the other needs. Cada fornece algo que o outro precisa. The fungi have minerals which the tree needs. Os fungos têm minerais que a árvore precisa. And the trees have carbon which the fungi need. E as árvores têm carbono, que é essencialmente alimento, que os fungos precisam. The trees receive nitrogen, which helps to keep the trees upright. And they receive various other minerals that help them to survive. As árvores recebem nitrogênio, né, componente que mantém as árvores eretas, e também vários outros, né, minerais. And in return, the fungi get sugars they need from the tree's ongoing photosynthesis to help energize their activities and build their bodies. Em troca, os fungos recebem os açúcares que precisam da fotossíntese contínua das árvores para energizar suas atividades e construir seus corpos. So some scientists claim that the connection runs so deep that between 20 to 80% of a tree's sugar can be transferred to the fungi, while the transfer of nitrogen from fungi to trees is such that without that swap, trees would be very small indeed. A conexão, segundo muitos cientistas, é tão profunda que até entre 20 e 80% do açúcar de uma árvore pode ser transferido para os fungos, enquanto a transferência de nitrogênio para as árvores é tal que, sem a troca, as árvores seriam muito pequenas. Yeah. What's more, it's argued, using the fungal network, it's been documented that trees share food, and not just with trees of the same species, but with trees of all kinds of species, forming a social network
such that growth rates for all are positively affected, and while seedlings face greater chances of survival. Além disso, utilizando a rede fúngica, foi documentado que as árvores compartilham alimentos, e não apenas com árvores da mesma espécie, mas com árvores de todos os tipos de espécies, formando um tipo de rede social, tal que as taxas de crescimento para todos são positivamente afetadas, enquanto as plântulas enfrentam maiores chances de sobrevivência. So we have here a picture, don't we, of in the forest, an interdependent set of relationships. E aqui a gente tem uma imagem da floresta como uma rede interdependente de relações. And in this network of interdependent relationships, even when a tree dies, it continues to give life. E no meio dessa rede de relações interdependentes na floresta, mesmo quando uma árvore morre, ela continua a dar vida. So there's a scientist and author called David Haskell, and he's written a book called The Song of Trees. And in that book and in articles, he writes about the death of trees. E existe um autor, David Haskell, que escreveu vários artigos em um livro chamado The Song of Trees, ou A Canção das Árvores, e ele escreve muito sobre o que acontece quando as árvores morrem. And he writes this. E ele escreve isso. He's writing about trees. There is life after death, but it is not eternal. E sobre árvores ele escreve assim: há vida, Death, há sorry. vida após a morte, mas ela não é eterna. Death does not end the networked nature of trees. A morte não acaba com a natureza em rede das árvores. As they rot away, dead logs, branches, and roots become focal points for thousands of relationships. À medida que apodrecem, touros, galhos e raízes mortos tornam-se pontos focais para milhares de relacionamentos. At least half of the other species in the forest find food or home in or on the lying bodies of fallen trees. Pelo menos metade das outras espécies da floresta encontra alimento ou casa nos corpos deitados de árvores caídas. Yeah. And he gives examples of how quickly in the tropics, like in Brazil, in the Amazon area, the bodies of tree decay very quickly, giving life to other things. E ele dá exemplos sobre a velocidade com qual as árvores se desmontam quando caem, especialmente em países ou áreas que nem Brasil, nos trópicos. But if you go towards the polar regions in the north or the south, of course, a dead tree might lie there for much longer, but the process is the same, although it's much slower. Mas em lugares mais frios, que nem o Polar Sul, Polar Norte, essa descomposição do tronco da árvore vai da mesma forma, mas muito mais lenta. Yeah. So he draws a contrast between the tree when it's alive and the tree when it's dead. Então ele traz contraste entre a natureza da árvore quando estiver viva e quando estiver morta. When the tree is alive, it plays a part in controlling the interactions with other things. Enquanto viva, a árvore vai interagindo e contribuindo para a vida das outras coisas. And when it's dead, it doesn't actually play an active part, if you like, anymore. It doesn't control things. E quando for morrer, a árvore não está ativa, controlando de forma ativa mais as coisas. And he writes this. E ele escreve assim: A tree never fully controlled those connections when it was alive.
Okay, I just need to find this. Okay. It's Yeah. in block Okay. capitals. A tree never fully controlled those connections, and I've added when it was alive. Mas uma árvore nunca controlou completamente essas conexões em vida. Yeah. In life, the tree was only one part of its network. Em vida, a árvore era apenas uma parte de sua rede. Death decenters the tree's life, but does not end it. A morte descentraliza a vida da árvore, mas não acaba com ela. Yeah. I really like that idea that in some way the tree continues to give life after its death. Eu gosto muito dessa ideia do que a árvore continua a dar vida depois da morte dela. Now, this description of the life and death of trees and of the wood wide web, for me, illustrate the dynamic and open nature of insubstantiality or Anatman. Então, todas essas descrições da vida e da morte das árvores e da rede de madeira, eles ilustram a natureza dinâmica e aberta da insubstancialidade, ou Anatman. Yeah. And deep reflection on insubstantiality leads to the gateway of emptiness or shunyata. Então, uma profunda reflexão sobre a insubstancialidade leva ao portão de entrada para a libertação da vacuidade ou shunyata. But you'll have to wait until next week to hear about that gateway of liberation of emptiness or shunyata. Porém, vocês vão ter que esperar até semana que vem para ouvir um pouco mais sobre esse portão de entrada que vai na direção da vacuidade ou shunyata. Yeah. Okay, so I'll finish there. Okay. So, muito bom. Great, thank you, Vaddhaka. Então, é um assunto denso, né? Então, daí, alguém tem uma pergunta? A surprise, Marcos is coming in. Bom dia, Vaddhaka, Manjupriya. Como o Manjupriya acabou de falar, o assunto é um assunto denso e a palestra foi incrível e a gente poderia passar o ano inteiro discutindo, mas eu trago uma pergunta mais simples, bem no início da palestra, que é sobre compaixão. E a minha pergunta é: o que poderia ser uma diferença entre compaixão e emoção compassiva? Procurando entender, não sei se no inglês tem a mesma significado do português, parece que a emoção compassiva vai além da compaixão, no sentido de que nos emocionamos com algo e queremos fazer algo para beneficiar a pessoa que está sofrendo. Então, se o Vaddhaka pudesse comentar, na visão do budismo, em Triratna, como é essa ação compassiva no sentido não só de reconhecer o sofrimento do outro, mas de querer ajudar. Não sei se é possível. Okay, I'll try. I'm not too sure if I understand the question, but I'll put it to you anyway, Vaddhaka. So, what is the difference between compassion and an emotion of seeing the suffering of somebody, and through this emotion wanting to help that person? Okay, so I think when the Buddha talks about compassion, it's not just feeling the other person's suffering. Okay, that's the first point.
Do you want me to translate that? It's not just feeling the other person's suffering. Então, quando o Buda fala sobre compaixão, não é somente sentir o sofrimento do outro. Compassion is not just feeling another person's suffering, it's being aware of their suffering and wishing them to be relieved of that suffering. Então, não é somente enxergar ou sentir o sofrimento do outro, mas é a forte vontade de ver essa pessoa sem esse sofrimento. Yep, that's why if we are doing a karana bhavana, a cultivation of compassion, if you just focus on the other person's suffering and nothing else, it can become quite depressing. The aim is to imagine them, to wish for them, to imagine them being free of suffering. Então, And in that way, it has a positive, very positive aspect. Então, a gente vê isso no ensinamento nos Brahmaviharas de Karana, que é compaixão. E no Karana Bhavana, dá para ficar em cada estágio focando sua atenção no sofrimento de uma pessoa. Mas, infelizmente, esse pode, sozinho assim, acabar em um estado depressivo para a gente. Então, a ideia é sim, apreciar ou ter consciência do que a pessoa está sofrendo, mas é de desenvolver uma vontade de enxergar ou ver a pessoa livre desse sofrimento, né? E isso motiva a gente ter uma relação completamente diferente. And that will lead, in some circumstances, it may be that you can actually do something to help relieve their compassion. And if you can, then you should do that. It's not always possible in all circumstances to actually practically do something, but if it is, it should lead to a wish for you to do something actively. Não sempre vai em ação, não sempre vai significar que a gente tem que fazer algo, mas quando estamos no estado de Karana, se for possível, a motivação vai surgir de agir para ajudar aquela pessoa. E talvez até a gente vai fazer algo para aliviar aquele sofrimento. Yeah. I do think it's very important when you're meditating on compassion that the object of the meditation is wishing and seeing the other person free of their suffering. E eu acho que esse é essencial na prática de compaixão, que a orientação é que você está querendo ver a pessoa que está sofrendo em um estado futuro sem aquele sofrimento. Yeah. I don't know if that helps, Marcos, if that's what you were looking for. Good. Thank you. Good. Que acertou. Outras perguntas? Bom dia. Edvani. Bom dia, Edvani. Eu vou arriscar uma pergunta aqui. Shunyata, vacuidade. Então, vacuidade significa um vazio, porém, na visão do Buda, é uma visão muito poética, é muito bonita. Mas eu gostaria muito que se Vaddhaka pudesse explicar a sabedoria por trás dessa vacuidade. Ok. É possível? Então, eu vou colocar, Edvani, e é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, mas vamos lá. So, Vaddhaka, Edvani is very curious about shunyata and about emptiness. So I'm sure that, I know that you've said that you're going to talk about this next week. And her question is massive, but I'm going to put it anyway. So she says, the meaning of emptiness is that things are empty. But she says she's aware that in Buddhism, shunyata is very poetic and has a huge vision behind it, and it's subtle.
So she wants you to explain the wisdom behind this vision. Okay, all right, let me try. First of all, shunyata does not mean that everything is empty. Então, primeira coisa, eu vou tentar, mas em primeiro lugar, shunyata não significa que tudo é vazio. It means that everything is empty of a fixed and separate self-nature. Então, shunyata ou vacuidade significa que todo está ausente de uma natureza fixa, separada e independente de todas as outras coisas. And because everything exists in a way that is empty of fixed and separate self-nature, then everything is open in a dynamic way to change and growth. Então, porque, como nessa visão, segundo o Buda, todo existe nessa forma interdependentes, né? Sem uma essência fixa, né? Isso quer dizer que está aberto para uma possibilidade de crescimento dinâmico. So rather than thinking that shunyata means everything is empty, it's better to think that shunyata means the open dimension of being, the open set of possibilities that are there within everything. Então, isso é o que eu encorajo. Ao invés de pensar que shunyata significa que tudo é vazio, que não está dizendo, é melhor já mudar para associar shunyata ou vacuidade com a seguinte visão: todo tem em todo momento uma dimensão aberta. Isso quer dizer que todo está aberto para uma série de possibilidades de se tornar melhor, né? Essa é a essência da vacuidade. So shunyata, it's true, is a poetic metaphor, but it is also very specific in its meaning, and it's not nothing. Então é verdade, shunyata é uma visão muito poética, porém existe nessa visão poética um significado muito específico e não é aberto para livre interpretação. Ou seja, é super importante não cair nessa ideia do que tudo está vazio. And I will be exploring this in much more detail next week. So come along next week and we'll be able to have a richer and more fuller discussion about shunyata. Então, na semana que vem eu vou, né, explorar, na última sessão, né, muito mais sobre shunyata e vacuidade. Então venham, né, para a gente ter uma troca muito mais ampla e profunda sobre esse assunto. Good. Gratidão. Okay, bom. So I think that's it. I think Sonia has a hand up. Oh, Sonia has a hand up. Oh, yeah. Okay, Sonia, bom dia. Bom dia a todos. O assunto, para mim, é muito denso e com muitas nuances. E eu gostaria de saber se é possível divulgar essa tradução para que a gente possa refletir melhor sobre os pontos que foram falados, né? Porque, dito assim, eu tenho milhões de dúvidas, porém, eu acho que falta tempo e maturidade para poder compreender melhor as entrelinhas que foram ditas. Que bela fala. E sim, eu vou enviar no grupo o texto
que a gente traduziu dessa palestra, né? E não é perfeita, porque é uma tradução que foi feita junto com Alex, mas a gente pode postar. So what Sonia is very, very delicately putting is that she's very interested in what you're talking about, and she knows that it's very important and it's dense, so that she's just asking basically if we can post the transcript on the group so that they can read what you've done. So I've said that we can do that. That's the Portuguese translation, you mean? Yes. Yeah, and probably the same next week. That's fine. That's fine. Yeah, of course you can. Yeah. Right. Então, Good. a gente vai fazendo, né? Excelente. Obrigada. Good. Okay, Vaddhaka, enjoy the sun and take care, and we'll be talking to you next week. Good. I look forward to seeing you all next week. Ok, eu já estou animado para ver vocês na semana que vem. Tchau, gente. Bye bye. Tchau. Aquele abraço. Tchau, Vaddhaka. Ciao.